Yeah, Om Namah Shivaya. So we'd like to share this little video with the testimonies of the to-be graduate students of the Sivananda Yoga Health Education training course of 800 hours, 2 years. So these students, they already went through the study and the practicum, the practice, and they already taught many people, and they are about to graduate in January, which is in about 2 months. So we want to share with you so you see the level of self-confidence that they have, the level of positivity that they have. After 2 years of training, you see how they are fearless, and they can deal with any kind of ailment or disease with positivity. And I'm very hopeful seeing this, and I pray that the whole world, more people will be learning about yoga health education training and how the classical yoga has the capacity to bring health and healing to many different types of people, many different types of ailment. Okay, so I hope that you can join. Thank you. Om. Om Namah Shivaya. I'm interested in all of the mental aspects, working with the mind. So I enjoy teaching the stress management because a lot of it is, everything's originates, like you said, in the mind. So I like working with stress management. I like working with anything where we're dealing more with the meditation and the mind, and more than it all goes together, but I'm fascinated with that, and working with people that have been through trauma. I haven't really delved into it too much yet. Just busy trying to get through this course and live my life and deal with the trauma that's right around me right now. But yeah, trauma and PTSD, I think, is where I'm going to go in more depth with. Trauma, PTSD, and stress. So you have to deal with emotion, subconscious emotion. Okay, so it's a huge field. Okay, Harini, Hoa, V23. Chị Harini. Okay. Om Namah Shivaya. Trong quá trình con học SYHET cũng như là trong quá trình thực tập làm các ca, thì con cảm nhận là trong quá trình mình làm ấy, thì bản thân mình có những cái stress trong cuộc sống, mình có những cái trải nghiệm, và có những lúc mà đặt I have my own stress in my life. Okay. Có những lúc con tự đặt câu hỏi là khi mà mình bị stress như vậy thì liệu mình có thể tư vấn cho những cái bạn mà đang bị stress không? Sau khi mà if I'm stressed like this, how can I give advice to people that have stress? Nhưng mà sau khi mà con cân nhắc thì con phải nghĩ là con phải tốt nghiệp cái bằng SYHET và phải đủ số ca, cho nên là con vẫn cứ tiếp tục con tư vấn cho những cái bạn stress, và bằng những cái mà kiến thức học được cũng như những cái trải nghiệm mà con đang bị stress, con tư vấn cho các bạn dựa trên 5 điểm của yoga và 4 con đường, thì con cảm nhận được cái cảm hứng rất là có cảm hứng khi mà chia sẻ với các bạn ấy, và cái cảm hứng đó cũng giúp cho con rất nhiều trong cái việc mà con được chữa lành cái stress cho chính bản thân con. So I continue to advise people, even though I'm stressed, I have doubt about my capacity, but when I continue to advise people that have stress, then I realize that it helped me a lot, and give me insight and knowledge, and it helped them and it helped me. So this is my inspiration right now. Vâng, và con sẽ tiếp tục theo và rất cảm hứng với cái chủ đề quản lý stress. I'm very inspired with the topic. I'm inspired with the topic stress management, and I will continue to study more. Vâng. Okay. Cảm ơn chị. Yeah.
Ambalika V13. Ambalika V13 V13. Om Namah Shivaya. Om. Con chào Swamiji ạ và chào tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì con thấy là trong cái quá trình mà thực hành ấy và dạy lớp ấy thì con đang có hứng thú với cả các cái vấn đề về cuộc sống. Và cái chủ đề mà con từ xưa đến nay con vẫn thấy muốn đi sâu vào ấy, đó là về vấn đề về trầm cảm. I want to go deeper in the subject of depression. Nói thêm đi. Dạ. Và hiện tại thì là trong cái quá trình mà học và dạy á, thì là con có cả hứng thú với cả cái vấn đề về dạy về trị liệu về cuộc sống nữa. Và hiện tại thì là con đang dạy về cái cột sống là nhiều ạ. Cột sống à? Vâng. Okay. Spine. Okay. So she likes two topics. She likes the topic of depression, mental health, but she likes also the topic about the spine. Yeah. Yeah, thank you. Bhakti. Om Namah Shivaya, Om Swamiji. Suốt một cái quá trình con làm practicum thì con nhận thấy là những cái ca mà con gặp thì tập trung nhiều vào vấn đề xương khớp và ung thư á, Swamiji. Yeah. Wow, so I Thì meet with cases that are having problem of cancer and also joints problem. Okay. và nhiều khi con có một chút suy nghĩ là tại sao rất là nhiều ca ung thư đến với mình, thì lúc đó thì con cần cái sự hỗ trợ của Priya, của Sami, của tất cả mọi người để mình có thêm cái năng lượng để mình có thể chia sẻ lại với học viên của mình. Thì con nhận thấy là con có một cái sự cảm hứng rất là nhiều với những cái ca mà ung thư. So I have a lot of inspiration because somehow it happened that many cases of cancer come to me. So I have a lot of support from Swamis and other people, so that I feel very inspired to continue with cases of cancer. So cancer is a generalized problem, yeah, and many different levels. So if you are inspired, I really encourage you to do more research and to continue with the topic. Okay, nói tiếp tục nữa không? Còn gì nữa không? Okay. So Grace. Yeah, I have two aspects. Because I worked with people of trauma, I'm very interested in how to use the drama therapy in an ashram to help people with traumas. And yeah, it's a very interesting topic for me. And I talked with my drama therapy teacher, and we have a plan to do that. And it is also, I wonder, it is a topic for me to do my SYHET practice in the ashram. And the other aspect is about my father, because my father was diagnosed, have a diagnosis of ALS this several months ago, and I need to focus more about how to help his body become health, and the strength or the muscles or to nerve
him. Yes, the two So topics. what is it? The diagnosis of the father? ALS. ALS, ALS. ALS, the serious nerve system diagnosis. The muscles will become weak gently. Okay. So the muscles become weak, and the difficult response with the nervous system. So probably it's a nervous problem. Okay. So thank you, Grace. Okay, Jessica. Om Namah Shivaya. I I think that an area that I would like to move into is working with young adults, specifically like going into college years, because I feel like that's a time when it's very easy for us to start creating bad habits and making choices that maybe aren't our best. And I feel like right now that there's a lot of young adults who are going on to school. They've spent the last couple of years, because of the pandemic, being very isolated and unconnected to people. And there's a huge spike in females' mental health that they really haven't an explanation for. And so I've been kind of researching that a little bit more in the last couple of weeks, but I just feel a lot of compassion, I think, in that way, because whenever I was a young adult, I was not always making the best decisions. And so if perhaps I had somebody guiding me through that, life could have been a little easier at times. So Very good. Excellent. Thank you very much. Okay. So Jessica, Samadev Chaitanya. Om Swamiji, thì có một điều còn rất là tập trung, đó là trong tất cả các ca tư vấn, đó là về nghiệp của họ, karma. Karma. Nghiệp. Karma. Bài học chính trong cuộc đời của họ là gì? Tại vì là trong quá trình dạy khóa và tư vấn, thì thấy rõ ràng một điều là bệnh nó bắt đầu từ trong tâm trí mà ra, từ suy nghĩ mà ra. So I realize that most of disease come from the mind, and the mind comes from karma. So I'm interested in the topic of karma, exactly because the topic of karma is very big, so you need to say very precise. Thì con đã gặp những vấn đề về thậm chí là về tim mạch, đột quỵ, cuộc sống, đó là stress. Thì stroke, cardiovascular problem. Tất cả đều là liên quan tới về nghiệp hết trơn, về suy nghĩ hết trơn. Everything is connected with the thought. Thì trong tất cả tư vấn con đều nhấn vào, con nên tìm hiểu về cái mối quan hệ rất là sâu về mối quan hệ trong gia đình. Và So những mối quan hệ always insist on the relationship healing in the family. Vì những cái đó nó sẽ tạo ra những cái suy nghĩ chính của họ trong cuộc sống, đó là gì, và nó sẽ tạo nên, nếu mà suy nghĩ nó sai, hay chính xác gọi là cái nghiệp của họ. So I realize the connection between the karma of the person and their way of thinking, and how it manifested as wrong way of thinking and wrong difficulty in relationship. Và khi mà mình có thể hiểu rất là rõ về nghiệp của họ rồi á, thì lúc đó mình mới đưa ra một cái lộ trình và cái phương pháp trị liệu nó chính xác nhất. If you understand about their karma, you can give them the specific therapy that is more precise. Yeah. Thì đó là một cái mà con cảm thấy là nó rất là sâu, nó rất là sâu về cái việc trị liệu. So it's a very deep therapeutic intervention.
And I'm very inspired about that. Dạ, cảm ơn Swamiji. Thank you, Noriko Kumari. Om Namah Shivaya. So, translation. Atma Shakti has to translate you. So you need to remove her from the... Yeah. Okay. 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 Yeah. 大丈夫ですか？はい。私はこの間、リトリートで50代からの女性に向けたテーマをやりました。So before I had a retreat for the woman for the 50 years old. とても体の変化を感じたり、不調を感じていたり、あとは、これからの第二の人生、そして、これからの家族の関わり方、様々な、悩みを抱えている方が多かったので、すごく、私にも勉強になりました。So they had some problem for the changing. Also, they need to go to the second stage for the life. Also, they have many problems for the family, job. So I have been inspired and learned a lot from it. So let me understand. She's inspired to work with people that are around 50 years old. After 50 years. After 50 years old, because they have a transition and they have a lot of problem with their health and their relationship and their life. Yeah, this is the field that she's interested on. Yeah. Okay. So you like to work with a senior. Yeah. Very good. Thank you. Okay. Mayuko Kawamoto Mahavidya. はい、オムナマシバヤ。おなしわい。私は依存についてのテーマがとても興味があります。I'm very interested in the addiction. Addiction. なぜなら、自分との関わり方とか他人との関わり方がわからなくて依存傾向になってしまっている人がとてもたくさん私のところに来たので、その自分との関わり方、他人との関わり方、そういうコミュニケーションの部分から依存っていうものをもっと深く知りたいし、もっと本当に依存症って言われるぐらい、ひどい状態になっている人のホームとかにも行ってみたいなと思ってます。Why I have interest in the addiction? Because many people who has a problem for relationship with others and myself, then they had addiction. Then and I'm very なんだっけなんて言ったっけ今どこだそう、自分と他者との関係に難しくて、その依存症になった人がたくさん来ましたと。なので、その関わり方についてちゃんと説明できるように自分も研究したいし、あとはもっとひどいというか病気になっちゃってる、病気の依存症になっちゃってる人たちのところにも行きたいなと思う。And also I want to I want to teach how to make the relationship for the difficulty. And I want to learn more how to improve the relationship. And also I want to go to the group for the addiction group. Or serious group. And what? Addiction group? Yeah. So and relationship. So her two area of interest is yoga relationship and yoga of addiction. 人間関係と中毒症、依存症についてが、興味があるんですね。Very good. Thank you. I approve.
それ承認します。承認。Okay, so Sono. Oh, Namah Shivaya. So I'm interested in stress management, because, those who come to me suffer from stress. Also, I would love to work with those who are suffering from respiratory system. It comes from my own experience. I had a difficulty breathing, and then recently I found deeper emotional healing, and then I worked on that, and my lung capacity changed dramatically, and it was a profound experience. So yeah, I'm focusing One on interpretation. See one Atma Shakti. Mhm. So yeah, I'm focusing on 2 areas right now. So the first area is Respiration. respiratory system, and the second area is Stress management. stress management. Very good. So thank you very much. So I'll see you in Japan. You'll be there, yeah, in 2 weeks. I will be, just for you to know, I will be coming back to Vietnam, and I will be stopping by in Japan, and will be reopen ceremony. We'll do the reopening ceremony for the Tokyo Center. Okay, so new Tokyo Center. There was a Tokyo Center there in Tokyo for maybe 15 years. And then for COVID, because of COVID, we closed. And now we reopen, and Atma Shakti Chaitanya is in charge. And then Prema, earlier that she taught, she will come and do also temporary staff. So if you are going through Tokyo, you can come and visit. Okay? And then Atma Shakti Chaitanya, very interested in SYHET and the upcoming group. There's a group of Japanese students that will take the new SYHET course, and she has to limit it because the number of a mentor is limited, but there's a lot of interest in Japan. And many social problem in Japan. I learned of the problem of people that are in isolation. Yeah, they die alone, they live alone. I don't know why. So there is some big problem there. So thank you. Okay. So now, Saraswati. Om Namah Shivaya. So I'm a baby boomer. And so I cannot say how important it is for there to be mobility amongst my friends. And I see that more and more that they are really struggling. And so I have to say that I am committed to working with seniors. But I also want to say that I am hoping to work mostly in the African American community because I believe that there is a great need. And also I'd like to work with young kids, so maybe junior high, high school. So sort of both ends of the spectrum. The ones who ask for it all the time, who can't wait for me to start working with them, are the baby boomers. Very good. Great need. Congratulations. Very good. I support you. Okay. So now maybe Anjaneya, you want to share? Raya, hello everybody. Good morning, good evening. So far I'm inspired by everybody, so it's hard to pick something specific, but I do know I like working in groups. The group work has been really productive, I think, for the clients. And also, like a few people mentioned, I do work a lot with seniors, and I'd like to do some group programs in retirement homes because I see there's not a lot of movement, not a lot of good diet, and a lot of sitting still. So I think bringing some prana into those groups, I'd like to do it like a study, but I don't know how to organize that. But to get on a higher prana diet, move every day,
meditate a little bit and see the overall impact on wellness. So have some interest there. Yeah, you do some, first you do a group intake, to show the symptoms, their ailment, their feeling. And then after you create a protocol, how many weeks, how many hours, what kind of practice. And at the end of that, you would do again the group interview, and you hear the testimony, how they feel better, and so on and so forth. So that's how you start. Okay, thank you. Okay. Gauri, Lan. Swamiji. Yeah. Dạ. Con thì con trong quá trình thực tập thì con gặp rất là nhiều trường hợp khác nhau, về trầm cảm có, về stress có, về cuộc sống có. I meet with different wait. I meet with different cases: depression, spinal column, depression, spinal column, and stress. Okay. Và những cái ca ở trung tâm của con thì có nhiều ca, và con thấy chủ đề nào con cũng có cảm hứng hết. So I'm inspired with all the topics. Dạ, mỗi khi mà học viên có một cái sự thay đổi, họ tiến bộ hơn, thì con cảm thấy con rất là có cảm hứng. Cho nên là con vẫn chưa chọn được một cái chủ đề cụ thể nào để mình có thể theo. So I'm inspired with all topics, and I am not at this point in time. I don't know exactly what is my specialty because I like them all. Nhưng mà con vừa mới xong một cái khóa thực tập ở trong ashram, con vừa mới xong ngày hôm qua luôn, thì con có một cái phần mà khi mà học viên thay đổi, và con có chia sẻ về cái bhakti, cái sự cái cảm hứng từ ở bên trong, cái sự bảo vệ của đấng tối cao. Và khi mà học viên họ đang rất là stress, và mấy ngày mà chia sẻ thì hôm nào cũng cháy giáo án, nhưng mà học viên lại quyết định là đi học TTC để cho bản thân của học viên. Thì con thấy là cái này con có cảm hứng là cao nhất trong những cái thực tập của con từ trước tới giờ luôn. So I just finished the group practicum at the ashram and sharing with the students that are stressed. And then I realized that when I share about Bhakti Yoga, about the feeling, how to listen to your inner feeling and inner, devotion, then I see that people change a lot, and then they're sharing very positively. So I like to continue with that. Yeah. Và khi mà con được mentor của con chia sẻ nhiều cái Atman, cái sự bảo vệ của đấng tối cao, thì con lại cảm thấy mình rất là có cảm hứng còn nhiều hơn nữa. Và con dự định là sẽ mang những cái này để về chia sẻ ở trung tâm của mình, và mình mở những cái khóa học tương tự giống như vậy. Bởi vì I like to open some classes about how protection of God, protection of the Atman, and so basically she want to have devotional courses and teach people about how to improve their faith. Yeah. Và con cũng thấy con hay có cái karma với người cao tuổi nữa. Và con cũng I also have the karma with the old people. Dạ. Dạ, con xin hết ạ. Con cảm ơn. Cảm ơn. So I have also the karma with working with old senior people. Okay. Chị Amrita. Amrita Như Nguyễn. Swamiji. Con thì ngay từ đầu con lại có cái hướng là mình sẽ đi theo làm cho những người bị về ung thư và tiểu đường. Con hứng thú với cái hai bệnh này. Bởi vì là mình cũng đã từng có những người thân đã trải qua, mình chăm sóc người thân trải qua hai loại bệnh đó.
Tuy nhiên Đợi trong chút quá xíu, trình mà đợi chút xíu tôi thông dịch nha. So since the beginning, I'm always inspired with two type of disease. One is diabetes and one is cancer. So because I have members of family and I have experience to take care of these two types of disease. Okay. Tuy nhiên trong quá trình mà thực hành làm những cái case mà thực tế á, thì con lại gặp rất là nhiều những cái case khác nhau rất là đa dạng. Chẳng hạn như về đau lưng nè, về bệnh tiểu đường, căng thẳng, trầm cảm, rồi lại bị ung thư. Con cũng làm rất nhiều những ca ung thư ngực, rồi So I have bị many cases of cancer, chest cancer, and diabetes, and stress, and depression, many different type of disease. Yeah. Và con thấy là trong quá trình thực hành mình làm thì mình thấy đa phần là mọi người vướng vô một cái vấn đề gọi là bị mất ngủ. Cho nên là gần đây Also, people have a lot of problems on insomnia. They cannot sleep. Yeah. Và gần đây con cũng có cái hứng thú là sẽ làm những cái lớp để giúp cho mọi người có lại những cái giấc ngủ tốt. Thì cái đó là cái mà con sắp tới con sẽ dự định con sẽ làm. So I like to teach more about how to improve sleep. Yeah. Yeah, con cảm ơn Swamiji. Okay, cảm ơn rất tốt. Thank you. Yeah. Okay. So who did not speak? Kumari. Only I'm especially interested in Nghe không rõ Kumari ơi, nghe không rõ. Được chưa ạ? Ok, rõ hơn. Được chưa ạ? I am especially interested in young adults, mental health, women mental health, depression, and anxiety disorder. Very good. It's a lot. Anxiety disorder, woman health, and young adult health, and depression. It's a very big 4 topics. So good luck. Okay. So I'm her mentor, so I know her work, and she's very good. Okay. Thank you. Who else? Lê Hà Phương. Where? Lê Hà Phương giơ tay Swami. Lê Hà Phương. Okay. Om Namah Shivaya, Om Swamiji. Om Namah Shivaya. I would like to thank you so much for the practicum. It really, really works on me. At the beginning, I was very stressed because I don't know whether I can finish it. Until now, I still have around 20 more to go. Then I think I can do it because I'm very inspired during the practicum. And at the beginning, when I joined the SYHET, I only think that I would focus on the stress and depression because it's my problems. And and in the practicum, I met a lot of people also have these problems. And the thing is, I also have the chance to work with my mom and my dad. Who have diabetes and Parkinson. The Parkinson's of my father's only until recently, he allows me to be his teacher. Then it's really, I'm very happy about that. And so one more field, so I would like to work on is about the corporate staff inspiring.
So for them to be more balancing, positive, and the compassion communications that I learned from Swami Narayana, it really works on when I talk with corporate staff. And today when Swami talked about the scientific research on different health problems, I also very inspired. I don't know, I'm inspired of many things. Because I also announce on readings on the book, The Principles and Practice of Yoga and Healthcare. In English, I read very slow, but then I see a lot of research there. So I'm very inspired that now yoga is proved scientifically more and more, so we can go nearest to people. It can be inspire more people, because my clients, there are many people that are from the corporate side. So I think to talk with them, I need to get at the beginnings, give them some scientific the proving. So later on, when they practice, they can feel. Yes, that is Okay. my question. Thank you. Can you show the book again so people can see? Wait a moment. Let me see. Where's the book is the Principle and Practice of Yoga in Healthcare. Yeah, so Satbir Khalsa is one of the teacher of the conference, of the yoga therapy conference that we organized in Dalat last April. Okay, so he's an expert in doing research. So this book is excellent, and you can also, those who can read English, you can get the book. Okay, and we will talk in a moment about the research and the bibliography. Anyway, thank you, Phương. So you are interested in Parkinson, you are interested in corporate yoga, you are interested in scientific research, yeah, and you are interested in what else? Nonviolent communication, compassionate communication in the work, corporate work. Okay, very good. Thank you. So who else did not speak? So please raise a hand. Chandrika. Okay. Om Namah Shivaya. Con chào Swamiji và tất cả mọi người ạ. Con thực hành practicum rất là có cảm hứng và đi sâu hơn nhờ sự dẫn dắt rất là chi tiết và cặn kẽ của mentor và những cái lời dạy của Swami, thì con rất là có cảm hứng và đặc I'm biệt very là inspired when I do practicum. Okay. Dạ. Và con có dạy những khóa về rối loạn lo âu, trầm cảm và bất an. So I taught classes on anxiety, depression, and restlessness. Okay. Quản lý căng thẳng và and how to do stress management. Yeah. Dạ, thì con những học viên mà con gặp á, thì đa số và con có nhớ mãi một câu mà lúc nào con cũng nói với tất cả các học viên là tất cả các bệnh tật và khổ đau gây ra là có được nguồn gốc là đều là do căng thẳng, stress lâu ngày mà mình không có nhận diện và mình giải quyết á, thì con rất là ấn tượng. So my impression, and I repeat to all my clients, is all the difficulty or tension always come from stress, the deeper reason, and then you need to try to solve it. Dạ, thì tất cả các bệnh tật đều đến từ đó, thì con rất là có cảm hứng với cái việc mà dạy về căng thẳng. So I'm very inspired to talk about tension.
Dạ, và gần đây thì rất là có cảm hứng và dạy thêm về ung thư, bởi vì ba của con mới vừa có kết quả của ung thư giai đoạn cuối về gan. So my father just have news that he has cancer, liver cancer at the end of advanced phase. So I'm inspired to learn about cancer. Dạ, và cũng là phước may trước đó con có gặp vài ca, con cũng có làm việc với vài ca ung thư, thì mentor của con cũng hướng dẫn rất là nhiều, và con có cái kiến thức và cái nội lực sẵn để con đối diện với cái hoàn cảnh mà nó đến với con. So I have had many support and teaching about how to deal with cancer. So now I have to deal with my father cancer, so I feel a little bit more equipped. Dạ, và cái phương pháp mà tất cả cái phương pháp 5 điểm 4 con đường thì yoga tổng hợp của yoga cổ điển Sivananda áp dụng rất là hay và tốt, thì cái sự duy trì thực hành thì là con đều nhấn mạnh cho tất cả mọi người ạ. So I bring in this Sivananda synthesis of yoga and how practice is important, so I always bring this in to everybody. Và đặc biệt là giao tiếp thấu cảm, con sử dụng cái phương pháp giao tiếp từ bi thấu cảm ở trong cái cách thực hành, thì đặt ra 4 cái câu hỏi và để cho học viên tự trả lời. Thì là đối với con khi gặp chuyện thì con cũng dùng 4 cái câu hỏi đó và con giải quyết cái vấn đề. 4 cái câu hỏi lại cho người ta nghe. Dạ, thì 4 cái câu hỏi đó là: thứ nhất là cái cảm xúc tiêu cực của mình đang xuất hiện là gì? So I always use this compassionate therapeutic relationship principles with my clients, and I always ask the 4 questions. So the first question is, what do you feel at this moment? Negative emotion at this moment. Dạ. Câu hỏi thứ hai là mình muốn cái gì? The second is, what do you want? What do you really want? Câu hỏi tiếp theo là mình cần làm cái gì? What do you need to do? Dạ. Sau đó mình cảm thấy như thế nào? And then after, ask, how do you feel now? Dạ. Okay. Dạ. Okay. Lots of inspiration. Thank you. Dạ. 3 more people raising. Cảm ơn ạ. Okay. So who else did not speak? Bhagirathi. Om Namah Shivaya. Good morning, afternoon, and evening, Swamiji and everyone. So I'm going to do the final practicum 5 days on women health, starting on Monday next week. Very good. Congratulations. I enjoy all of my practicum. Yeah. So through the practicum, I have realized one big thing that really pushed me further down on the further education. I realized that many people, they don't have proper knowledge, or even they don't know about the knowledge that available for them to build their health during their lifetime. So I pursue Ayurveda education, the principle of Ayurveda medicine, which is 681 hours. And I'm like 60% there. Along with SYHET education, it brings me deeper knowledge to formulate the information or the course that raise the awareness and provide the proper principle and methods for people to care and prevent the illness from the beginning for their physical body, for their mind, and for their spiritual health. Well-being. Yeah. Yeah, well-being. So I commit to follow further that road, since I believe that there's so many friends around here already helping people to cure or to heal
I will volunteer to go down in to build awareness, to teach people, to inspire people to be responsible for themselves. Very So good. they So don't need you to see are doctor very often, and very- they appreciate more yoga, the way of life. It's not only exercise. prevention. Yeah, So you are prevention. inspired for the woman's health, and you're inspired for people, empowering people so they can do follow Ayurvedic principles and yogic principles of life to prevent disease. Okay, that's it. Thank you. Thank you, Bhagirathi. Yeah. Mhm. Okay, who else? Hashani. Hashani, nhanh lên. Okay. Om Namah Shivaya, Swamiji. Om Namah Shivaya, chào mọi người buổi sáng. Em rất là biết ơn Swamiji và sự dòng truyền thừa của yoga cổ điển Sivananda. So I'm very grateful for the lineage and Swamiji. Đã giúp cho con có một con đường trên cái hành trình này. So now I found my path on this journey. Giúp cho con vượt qua những các cái khó khăn trở ngại trong cuộc sống. So it helped me to overcome my own difficulties in life. Giúp cho con có thể bình an để giúp đỡ được những người khác. And helped me to become more peaceful so I can help other people to become peaceful. Con rất có cảm hứng với con đường này. I'm very inspired on my path. Khi người ta chẳng làm gì, chỉ có thư giãn Savasana, người ta cũng đã chữa được cái tâm hồn người ta. If they can just do Savasana, they can affect change over their own spirit. Dạ, và ra ngoài thiên nhiên thì đã có 5 thành tố, người mẹ thiên nhiên cũng đã chữa lành cho mình và mọi người. If we can bring them to nature, and the 5 elements of nature are healing and helping. Và trên con đường này thì practicum của con thì rất là nhiều những trường hợp mà người ta không có bệnh nhưng người ta nghĩ là có bệnh. So I have many cases that people don't have disease, but they think they have disease. Và khi người ta nghỉ dưỡng ở ashram 3 ngày, cái người ta bảo người ta hết mất bệnh rồi, thì con cũng thấy ngạc nhiên là người ta chả có bệnh gì. So then they go to ashram for 3 days, and after 3 days they say, I'm feeling well, I don't have any disease. Con rất có cảm hứng khi mà người ta nói chuyện với mình và người ta thấy người ta rất là thành tâm và mình cũng lắng nghe chăm chú. Đó là cái mà con thấy rằng là con mới học được. So I just learned how to listen and people sharing. Con biết ơn Swamiji, con biết ơn Thank you. biết ơn sư tổ. Om Namah Shivaya. Om. Cảm ơn. So who else? Ramapriya. Ramapriya. Om Namah Shivaya, Swamiji. Ramapriya. In my practicum, I meet the people who has the depression, stress, spinal disease, herniation, and I work with the clients who also has the cancer of the breast cancer also. So in the next stage, I plan to teach the adaptive yoga, the therapeutic yoga for the people who has the disease of the herniation, for the elder people also. And I also has a lot of inspiration in the Ayurveda knowledge. So I would like to continue learning and practicing with the Ayurveda lifestyle.
and intend to serve in the Dalat Ashram also with the course, the therapist course and detoxification course also. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Thank you, Ramapriya. So she's interested in Ayurveda and also spinal problem, gentle adapted yoga. Okay. So who else? Shankari, Los Angeles. Sami, con thì có một cái suy nghĩ là khi mà hồi trước đây mình không có học yoga thì mình hiểu rằng là mình khỏe mạnh thôi, nhưng mà sau khi học yoga xong thì mình thấy cái khỏe mạnh toàn diện rất là quan trọng về tinh thần, về cảm xúc. Now I understand about the holistic health. Về cảm xúc, về tinh thần, rồi về trí tuệ, về cả tâm linh nữa. Emotion, spirit, intellect. Và khi cái việc mà mình khỏe mạnh thì mình sẽ không có những cái bệnh nó dẫn đến giống như là rối loạn lo âu, rồi sự căng thẳng và stress. If you are healthy holistically, then you don't have the problem of stress or you don't have the problem of anxiety disorder. Và cái gốc rễ của mọi cái nguyên nhân của bệnh tật là mình không có khỏe mạnh được toàn diện. So the main root of all the diseases is you are not healthy holistically. Dạ, thì cái cảm hứng mà khi mà được học yoga rồi thực hành cái practicum vừa rồi được 2 cái buổi thì con thấy là cái mà đối tượng mà con sẽ hướng đến là bởi vì con là CEO, cho nên là cái đối tượng mà con hướng đến là sẽ là những cái đối tượng mà CEO, mình sẽ giúp cho họ quản lý stress trước, khỏe mạnh toàn diện là như thế nào để cho cuộc sống well-being trước. So then my group, the people, I'm a CEO, and then I want to work with these corporate people, so they have this holistic health first. Thì khi mà họ làm như vậy thì họ tốt, họ có cái năng lượng tốt thì họ sẽ giúp được cho những cái quyết định tốt, giúp cho đời sống của họ và nhân viên họ tốt hơn. So they can have better prana, better decision in their life. Okay. Cái đối tượng thứ hai nữa là con rất là quan tâm là người già, người lớn tuổi. Bởi vì khi khi người lớn tuổi thì họ không có việc gì làm thì họ bắt đầu họ sẽ có những cái lo lắng về cái mà bệnh tật. Thì con cũng muốn là hướng đến cái đối tượng này để giúp cho họ cảm thấy cái đời sống của họ an vui hơn, chất lượng hơn trong mỗi ngày họ sống. So the second group is that I want to work with the senior people because they don't have work and then they start to be very anxious. So I like to work to improve the quality of their life. Dạ, thì đó là dựa trên cái 5 điểm yoga cũng như 4 con đường yoga, mình phải đưa làm sao cho nó rất gần gũi với cái thực tế. Thì đó là cái sau cái khóa học con sẽ từng bước con sẽ đi theo cái gọi là cái mà con khao khát để con làm được. So I'm very inspired, and after the course I would like to continue to work on this aspects. Cảm ơn Shami. Of 5 points and 4 paths. Cảm ơn nhiều. Thank you, Shankari. So let me see. We have Shankari Bình Minh. Okay. Okay. Mute. Okay. Om Namah Shivaya, xin chào Swami. Con thì con nghỉ làm ở một tập đoàn y tế lớn, chắc lớn nhất của Việt Nam để đi theo khóa học này. Bởi vì trong cái công việc đó thì con nói tôi phải thông dịch nha, nói từ. So I quit my job and I work for a medical corporation very big in Vietnam, and I quit my job in order to follow the SYHET course. Okay. Bởi vì ở cái công việc đó thì con nhìn thấy có rất là nhiều bệnh nhân trong tập đoàn, họ bị bệnh vì từ cái lối sống của họ và từ cái tâm lý của họ. Chính vì vậy I see that they have a lot of disease due to their psychology and to their lifestyle. Okay. Chính vì vậy cho nên ngay từ đầu khóa học thì con đã nghĩ về chuyện là con sẽ đi theo mental health, sức khỏe tinh thần để có thể hỗ trợ được cho những cái người bệnh đó nhiều hơn.
So since the beginning, I'm already interested in how to improve mental health. Và trong quá trình học thì trong quá trình học khóa SYHET con cũng tập trung sâu hơn vào mental health và cũng trở thành giáo viên yoga nidra trong một cái khóa song song với khóa SYHET này. So I also interested in mental health, and I specialize in yoga nidra course. Và con nghĩ là cũng cơ duyên từ vũ trụ ưu ái và gửi đến con là sau khi học tập trung xong thì vũ trụ lại trả lại con về ở một hệ thống y tế khác. Con làm điều hành cho một hệ thống về cơ xương khớp và phục hồi chức năng. So now I almost finished the SYHET, then I have a new job, another corporation about cái gì nói lại? Musculoskeleton Musculoskeletal rehabilitation, cơ xương and khớp rehabilitation, musculoskeletal corporation medical group. Dạ, rất là con cũng rất là cảm thấy là happy vì con cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì từ cái kiến thức của khóa học con có thể áp dụng được vào trong cái việc chữa lành về tinh thần trong cho các cái bệnh nhân về cơ xương khớp và phục hồi chức năng. Bởi vì là trước đây thì dường như làm ở cái chỗ con làm ấy thì mọi người chỉ áp dụng về đơn thuần về cơ xương khớp và phục hồi chức năng thôi, nhưng bây giờ con đã apply được. I see that I can help this new group to add to their therapy the mental aspect, because they only take care of the technical spinal column musculoskeletal, but not the mental aspect. And now I can bring in the mental aspect from this training. Yeah. Và con nhìn thấy cái sức khỏe tinh thần và cái khả năng đã kích hoạt được cái khả năng tự chữa lành ở trong mỗi cái bệnh nhân trong hệ thống của con. So then I see the benefit of improving the general well-being of people. Con vẫn đi theo dòng sức khỏe tinh thần và con rất là cảm ơn khóa học vì sau khi khóa học con quay trở lại với công việc một cách biết cân bằng hơn và có nhiều cái kiến thức để có thể giúp ích được cho mọi người hơn. Con cảm ơn Swami và cảm ơn khóa học. I also apply all the principles that I learned in the course to my own life. So I return to the corporate world and I can apply it. I feel more balanced. Okay, cảm ơn nhiều. We have 3 more people who want to talk. Swamiji. Okay, so 3 more who? Padmini, okay. Padmini, I thought that you quit the course. Om Namah Shivaya. Con chào Swamiji, chào các anh chị trong khóa. Thì cái vấn đề mà con quan tâm nhất ý, hiện tại là về có thể là về trầm cảm. Tại vì con chưa có thực hành, con chỉ thực hành một cái khóa về stress mà con ngưng làm việc với mentor cũng hơn 5 tháng nay rồi. Con cũng có nhắn Swami là cho con thực hành qua năm sau. Dạ. Thì nhưng con vẫn duy trì cái việc mà to extend my practicum to next year because she become pregnant and she's stopped for 5 months practicum. Nhưng con vẫn duy trì cái việc tìm hiểu và đọc sách và học về vấn đề trầm cảm, nhất là phụ nữ, sức khỏe về phụ nữ. I'm interested in the depression of women. I'm studying about it. Hiện tại thì con chỉ có thực hành dạy yoga cho bà bầu thôi, chứ Now I'm không. only teaching yoga to pregnant women. Thì qua năm thì con sẽ bắt đầu thực hành nhiều hơn, rộng hơn về vấn đề về trầm cảm và tập trung hơn về việc học. Okay, so by next year I would start more seriously about women's health, depression. Con rất là biết ơn Swamiji và biết ơn cái khóa học cùng tất cả các anh chị. Con học hỏi được rất là nhiều.
giúp cho con, hỗ trợ cho con trong cái quá trình đời sống của con rất là nhiều luôn ạ. I learned a lot, and the course has supported my own personal life a lot. So I'm very thankful for Swamiji and all of you. Dạ, vâng, con cảm ơn Swami, con chúc Swami luôn sức khỏe và bình an ạ. Okay, sức khỏe bà bầu. Okay, ôm. Okay, who else? Lê Hồ, Swamiji. Lê Hồ. Swamiji, I'm in LA Center right now, so I was late a little bit earlier. Sorry about it. Yes, thank you so much for the course. I actually helped me with my relationship with my daughter and helped me with my confidence and my journey as my own, personality-wise. So I appreciate everything. My interest in offering to the talking to the inmate, talking to the inmates in the jail. I would like to see what I can do in offering part of the concepts to the prison for the Charlotte, Mecklenburg County, and also possible that the area that I'm interested in is chronic pain and stress management. So these two areas I am thinking about bringing back to the city of Charlotte, where I came from, where I retired from, as well as the corporate and the non-profit organizations. But the main thing is actually for the senior citizen as well, that I would like to explore to do more on the chronic pain and stress management area. Very Thank you so much. Chronic pain and stress management, people in prison, and women, senior people. Yeah, thank you very much. Wonderful. Thank you. So who else there? Radhika Tham. Om Swamiji. Last person. Okay. Om Swamiji. I'm really interested in the topic about spine and joints because I have arthritis problem when I was young, about 6 or 7 grades. And then when I grow up, it affected a lot to my life. And I have a pain and a pain about back pain and neck pain. And so I'm really interested in about this topic. Yoga helped me a lot, so I will share the benefits of yoga for this for the people have this problem. And also recently, some of my case they have problem with insomnia, so I will know more about this topic too. Thank you. Very good. Insomnia, arthritis, right? Very good. Excellent, Radhika. Who else? That's it. So you have a very, great variety of topics. Thank you very much. I'm very inspired to hear you.